जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी के चरणों में नतमस्तक होकर पूरे समर्पित हृदय से प्रणाम करेंगे और फिर बंधन लेंगे। We all will bow down at Shri Mataji's lotus feet and with surrendered hearts offer our pranams and then take bandhan. महामंत्रा और श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर रखेंगे
श्री माता जी, कृपया आप हम सभी सहयोगियों में श्री गणेश तत्व स्थापित कर दीजिए. We'll put both hands on Mother Earth. Shri Mataji, please awaken and establish Shri Ganesh Tattva within all of us. अपना बायां हाथ श्री माता जी की तरफ रखेंगे और दायां हाथ पृथ्वी पर. We'll put our left hand towards Shri Mata Ji and right hand on Mother Earth. श्री माता जी, हमारी लेफ्ट साइड के समस्त दोष पृथ्वी में विलीन कर दीजिए. श्री माता जी, प्लीज क्लेंस आवर लेफ्ट साइड. अब अपना दायां हाथ श्री माता जी की तरफ करेंगे और बायां हाथ आकाश की ओर. We'll put our right hand towards Shri Mata Ji and left hand towards the sky. श्री माता जी, हमारी राइट साइड के समस्त दोष आकाश तत्व द्वारा दूर कर दीजिए. श्री माता जी, प्लीज क्लेंस आवर राइट साइड through the sky element.
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, both hands towards श्री माता जी. श्री माता जी, आप कृपया हमारे चित्त में, हमारे हृदय में और हमारे सहस्त्रार में आइए. श्री माता जी, प्लीज़ कम इन आवर अटेंशन, in our hearts and in our sahasraras. श्री माता जी, कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान कीजिए. श्री माता जी, प्लीज़ गिव अस थॉटलेस अवेयरनेस. Today we have assembled here to celebrate the birth of Christ. When you think of his birth, one knows that he was born in a very humble place. And all his life, he lived in a very humble way. Also, as Sir Yogis, you know that he was the incarnation of Sri Ganesha, which is, in essence, is innocence. And he was crucified due to the stupid understanding of blind people.
He was the eternal child. And it's so sad that when we talk about Christ and Christianity, we feel that Christianity has gone just the other way round, on the other side of Christ. If one is construction, the another is destruction. And if one is innocence, another is cunning. If you see the Christian nations, it's very surprising where we have got Christianity in its practice. It's very surprising that innocence has no place, no respect. Chastity has no place, no respect, which was the essence of Christ. He was made of it. It is sometimes shocking how these so-called Christian nations have maligned Christ to that extent. And how they have ruined so many people with their stupid ideas of allowing people to indulge into all kinds of filthy things. And the second point is very important to see how he was born in a very humble abode. He lived in a very humble way. He was the son of a carpenter, so he lived like a carpenter. But in the Western life, people are so materialistic. And to them, to live lavishly, to show off their wealth and to plunder people, plunder countries after countries for material gain is a common thing. They do not feel also that it is wrong, and they are quite proud of it. And the third great thing about Christ was that he wanted people to love each other and to be humble. But the arrogance and the cruelty that one has seen of the Christian nations, one cannot understand. How are they anywhere near Christ? He has said about blessed are those who are meek. Where are those meek people living? Not in the Western countries, not in the countries where Christ is worshipped, where temples are raised in his honor and have been worshipping the mother for so many years. What a sinful thing it is to do to Christ. It's the greatest sin that we say that we are following Christ and to do all these horrible things. All such people have to go to hell of the worst type. No doubt about it. They may not realize, but they are already getting into it. They are already having this problem. They are worse than people who crucified Christ. This is everyday crucifixion. So it's a great occasion today to celebrate the birth of Christ who came on this earth to help us in our resurrection, to talk about the Holy Ghost. he bear, uh, he was bearing all the brunt of the people, everything. But the outcome of that life is so horrifying that sometimes I get worried that I hope they don't make something out of me like that. It's such a stupid ideas people have in the West that for any sensible man, he can see the way they're emotional, romantic, nonsensical. They have no respect for themselves.
And to follow Christ with that kind of an attitude is, I think, is they have no business, they have no right. But it has happened. Now you people are born again. As Christ has said, you are to be born again. You have achieved that state which Christ was talking about. You are the special type of people. I never had such hopes, I must say. The first encounter was so horrible that I didn't think that many will come out of it. But so many of you have come out of it and have really glorified the name of Christ, no doubt about it. And keep it up. I would request you now to know that you are Sahajogis and that you are the followers of Christ. You are the Gnostics as described. You are the ones who know. And that's how you have to help people to emancipate. It is very surprising that I saw that the Western life, the stupid, destructive ideas did not kill the innocence. Like the clouds, all these affectations were there. But once the Kundalini rose, the innocence started expressing itself. But still, I would say that this kind of uh, lovey-dovey stuff must be given up. It is just most unchristian because if you see his life, was a life of a tapasvi, a man who lived in a very uh, detached manner, in Nisanga. So for Sahajogis who are coming from Christian life, have to understand if they have to get rid of it, they should be like that. But on the contrary, see the interest in marriages, the interest in all this kind of thing, and after marriage is a bit too much. It's so much in it. I mean, it's absurd. It's absurd in Sahaja Yoga. It's one of the lifestyles. It's all right, one of the part. It's not everything. And it covers the whole entire personality of a Christian personality. Not with Muslims or Hindus, I have seen that. I mean, I'm married too. This doesn't cover my whole entire being with it. How can it? And that's the problem, is that once marriage system starts, anything starts, oh, it's become so important. And I'm faced with problems all the time. The marriage is performed, then letters will be coming. This has happened to my marriage. They must get married. Nobody is such that supposing now one is finished, live without marriage. They cannot do it. Just can't live. Christ never got married. They cannot have that tapasvita in them. And they depend so much. They'll ruin their wives, they'll ruin their husbands, they'll ruin Sahaja Yoga, they'll take them away. But it's something surprising. The importance of Sahaja Yoga is so minimized by this Christian mind. I don't know from where these ideas have come to. It's a juxtaposition, as you can call it. Juxtaposition. There is no similarity between the life Christ must have thought people would lead and the people are leading. So it is necessary for Sahajogis to have a dignity and a sense and to know that they are grounded in Sahaja Yoga, and marriage and all those things are just subsidiary. It's not the end of life. And when I see that happening, I'm rather surprised in Sahaja Yoga. I have to marry people because I believe that one should lead a proper married life. Because if you just take up a sannyasa without going through this married life, you can be very much hypocritical. But that doesn't mean that marriage is everything. It's not so important.
It's just something has to happen. It's not even important than any puja. It's not even important than praying to me. It's not even important than meditating. It's not important at all than even eating your food. The more ado you start making of it, you fall into the same trap from where I pulled you out. So, the other day I was telling people about what they have to do about these caste system we have in India. So, in the society of Sahajogis, it should be only a 1-day affair or 2-day affair at the most. But so much importance. Husband, wives getting married, then solving their problems. I get a headache with them. And they'll always come, my wife, she's like this, and wife's sister like that, and wife's this. And one should be ashamed even to say that, my wife. In India, nobody says like that. I don't think anybody will say, my wife. Not sad, done. At the most, they'll say, my children's mother. And if you have no children, you don't say anything. So, this is the doom from which you have come out. Please try to understand. From hell we have come out. Absolutely wrong ideas we had. From there we have come out. Now, be dignified. Be sensible. And over-importance to such unimportant thing will not allow you to rise very high in life. But I don't say you don't marry, you must marry. Of course, if you have a Sahajogini who is also a good Sahajogini and she knows about Sahajoga, and then of course you are helped much more, definitely. You get much more power, much more understanding, much more joy, and it's very good. But the interrelationship is so important on small, small things. It's just beyond me to understand. Then I see that then the girls fall in love with a man whom they marry. Finished. The man is finished, the woman is finished. Today I am taking this great occasion to tell you that Christ was born to Immaculata. And that's how I have given you your second birth. And you are so pure. So all the impurities, you must see them clearly. I know you don't like them, but they still creep from here and there. Of course, if the society you see in the West is a society which, of course, there's no family, no wife, nothing of the kind. So it's slightly better than that. But again, you get stuck. If you have to come up to this stage, you have to give up the staircase. You think that you have achieved a lot because now you have a settled family and settled children and you are only worried about your own children all the time. No. It's another temptation. It's a very big temptation. So, on the great occasion of the birth of Christ, we have to say to ourselves that we are dedicated to Sahaja. That's the main thing. Everything is subsidiary. I hope you'll understand that we are now on the cusp of a wave from where we are going to jump onto another wave, which will be much higher than this. But you must have the worthiness. If you are not sea worthy, you will be drowned.
So we have to develop that worthiness. And we have Christ before us. What a life. What a life it was. He lived like a human being in a humble way. And what a life. And how truthfully, forthright he was to say everything so clearly. In the same way, you will have your strength when you will know that you are much more than a married man and you are much more than your nationality. You are a higher personality, a Sahaja who is dwelling in the bliss of the kingdom of God. That's the bliss, not the family bliss and the children bliss, but the bliss of God. May God bless you. आजचा दिवस आपण ख्रिस्ताच्या जन्माचा म्हणून मानतोय. पुष्कळांनी मला विचारलं की माताजी तुम्ही ख्रिस्ती धर्मात का जन्म घेतला. तर त्याला कारण दोन. एकतर माझे आई वडील अत्यंत विशेष लोक होते, म्हणजे अगदी काहीतरी विशेष. दोघंही जण अत्यंत धार्मिक आणि फार उच्च प्रतीचे लोक होते. असे आजकाल मिळणं कठीण आहे. आणि माझ्या आईनी तुमच्या फर्ग्युसन कॉलेजमधनं ऑनर्स मॅथमॅटिक्समध्ये केले होते. रँगलर परांजपेची शिष्या होती. आणि वडील आहे संस्कृताचे पंडित होते. त्यांना 14 भाषा येत असत. आणि ह्या अशा दोन पुण्यवान लोकांच्या घरी जन्माला यावं असा आम्ही बेत केला. त्यात आणखीन ख्रिश्चन होते बरं, कारण ख्रिश्चन लोकांचं आपल्या हिंदुस्थानात अशी वाईट स्थिती आहे की त्यांना असं वाटतं की ख्रिस्त हा इंग्लंडला जन्मला आणि इंग्लिश लोकांचं अनुकरण करायचं, त्यांच्यासारखं वागायचं, त्यांच्यासारखे कपडे घालायचे, तसं हुदडायचं, हे सगळं काय म्हणजे ख्रिश्चन धर्माचं लक्षण. एक ही गोष्ट. आणि दुसरे म्हणजे आमचे प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन जे आहेत तर ते बुद्धिवादी आहेत. त्यांनी ख्रिस्ताला आपल्या बुद्धीत बसवून घेतात, त्या चाकोरीत बसवलेलं आहे. आणि त्यांच्यापेक्षा जास्त धर्ममार्तंड म्हणजे फॅनेटिक्स मी पाहिलेले आहेत. भयंकर अत्यंत अंधश्रद्धेने भरलेले लोक आहेत. अत्यंत त्यांना काहीही कोणचं कष्ट चालत नाही. रविवारी उठायचं, तयार बियार व्हायचं, काहीतरी चर्चला जायचं, घरी यायचं, झालं काम संपलं. सगळा धर्म तिथे आला कामात. आणि बाकीच्या वेळेला उखाळ्या पाखाळ्या काढत बसायचं. म्हणजे त्या बाबतीत महाराष्ट्रीयन तेवढा भाग जर धरला तर अगदी बक्कुल महाराष्ट्रीयन आपल्या कशा असतात ना, बायका पुरुष ह्याचं काढ त्याचं काढ. आणि ख्रिश्चन झाल्यावर सुद्धा जाती येतात त्यांच्यात. म्हणजे आम्ही लोक आता शालिवाहनांचे वंशज, आणि शालिवाहन ह्यांचं आता हे फार मोठे राजपूत होते चित्तोडगडचे, तर त्यांचं नाव आणायचं कुठे, तर त्यांना आता 96 कुळी त्यांनी बनवलं. 96 कुळी मराठी, आणि त्यांना सालवे असं नाव दिलं. आणि ते व्यवस्थित आता पुस्तकात सालवे नाव दिले, 96 कुळी. आणि त्या 96 कुळीतलेच ख्रिश्चन आम्ही लग्न करणार. हे बघा कुठं मिळणार 96 कुळीचे. अहो इथेच मिळत नाही तर त्याच्यात काय मिळणार. मग तुमचं गोत्र काय, इथून सुरुवात. गोत्रावर आता हिंदू लोकांचं त्यांचं गोत्र माहीत असतं, पण ख्रिश्चन जे मराठ्यातले किंवा ब्राह्मणातले झाले त्यांना पक्क माहीत त्यांचं गोत्र बित्र. लग्न करायचं सुद्धा अगदी चर्चमध्ये एक झालं तर झालं, पण मग घरी येऊन सगळे तेच प्रकार अगदी. त्याच्यामुळे मला सगळं माहिती आहे. अजिबात काही मग तिकडे ख्रिश्चन धर्म दिसत नाही. तर सगळं घास घालणं सगळं काही तो प्रकार संबंध तसाच्यात. म्हणजे नावाला ख्रिस्ती व्हायचं. आणि त्यातली निदान एवढी तरी त्यांची बाब सुटली असती की जात नको तो तेही सोडायचं नाही. ते तसंच्या तसं, म्हणजे इथपर्यंत की आमच्या सगळ्यांच्या कुंडल्या काढल्या. हो आणखीन आपल्या महाराष्ट्रात एक वाईट पद्धत आहे, आत्याकडे देता येतं. तर माझ्या दोन्ही बहिणींना आत्यांना दिली आणि भावाला माझ्या मामांकडे दिली. म्हटलं बाबा नशिबाने माझ्या वेळा असा काही प्रकार नव्हता. आणि गांधीजींच्याकडे गेल्यावर गांधीजी सांगितलं सगळ्यांची लग्न बाहेर करा म्हणून आम्ही सुटकलो त्याच्यात. नाही तर आम्हाला कोणतरी आता किंवा मामाच्या घरी घालून टाकलं असतं. हा इतका प्रकार या ख्रिस्ती लोकांचा. दिसायला फार सोज्वळ दिसतात, पण अकलेचे 12 वाजलेले आहेत. काही त्यांच्या डोक्यात जाणार नाही. आता माझे ह्या हिंदुस्थानात किती ख्रिस्ती शिष्य आहेत तुम्हाला माहिती आहे. इनमिन बाबा मामा सोडून कोण नाही.
आणि सगळ्यांना अगदी बहिष्कार टाकलाय त्यांना माझ्यावर, की हे काय करतेस तू, हे हिंदू धर्माचं कार्य करतेस. बरं, हिंदू लोक असे म्हणतात की तुम्ही ख्रिस्ती धर्माचं कार्य करता. म्हणतो बरं झालं, तोही ठप्पा माझ्या डोक्यावर आहे की तुम्ही ख्रिस्ती धर्माचं कार्य करते, ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करता. तिकडे ख्रिश्चन लोक असं म्हणतात की तू हिंदू धर्माचं काम करतेस. अहो, संन्यासाला काय धर्म जात असते की काय? पण हा प्रकार, म्हणून मी मुद्दामून ह्याच्या जन्म घेतला. आणि इतका मला अंदाज आला होता सुरुवातीलाच की हे ख्रिस्ताच्या नावावर काय तमाशे करून राहिले. आणि आता ख्रिस्तानंतरच जन्म घ्यायचा तर इथेच घ्यावा म्हटलं. बघ त्या त्या ह्या सगळ्यांना, जर ते मला ह्यांचे सगळे प्रकार माहीत नसते तर ह्या सगळ्यांना मी ठिकाणावर आणलं नसतं. म्हणजे हा सगळा प्रकार मला माहीत होता, त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मी बोलू शकले, यांना भेटू शकले, यांच्या काय चुकलं ते सगळं मला कळलं. पण हे जातीचं खूळ मात्र तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की अजून तुम्ही मुसलमान झालात तरी असतं. तुम्हाला माहिती आहे काय, कोणची तुम्ही केलं तरी जातीचं खूळ असं. अहो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, बुद्धधर्मी झाले तरी ते जातपात बघतात. हा काय आपल्याला रोग लागलाय जातीचा ते मला आठवत. जातीतच लग्न करायचं काय फायदा आहे मला समजत नाही. आणि मग त्या दारुडा असे नका, कसाही असे नका, मरतुकडा असे नका, काही असलं तरी जातीचा आहे काय ना, मग तिथे द्यायचं. मग तो मुलींना छळे नका, त्यांना मारून टाकलं चालेल. अहो, हे पाप आहे, राक्षसीपणा, हे पाप आहे, हे राक्षसीपणाच्या गोष्टी आहेत. आपल्या पोटच्या पोरींना तुम्ही असं कराल का? लहानपणी अगं बाई, बबली बाबली सगळं होईल, आणि मोठी झाली की जा चुलीत, नाही तर जाऊन ते विहिरीत तुडी मार, काय केलं तरी चालेल. हुंडा द्यायचा, हे सगळे जातीचे प्रकार तोडले पाहिजे. आता मला बघायचं आहे की आपल्या सहयोगी किती आपल्या मुलं मुली बाहेर लग्न करतात. त्यांचं तरी सुटलंय का? म्हणजे ख्रिश्चन होतं आमचं सुटलं नव्हतं, आता सहयोगी झाल्यावर तरी सुटतंय काय बघायचं. त्याच्यावरही सुट्टा नाही, जात. आपण त्या जातीचा तुमचा काय संबंध? हे तुमचे सोयरे आहेत ना, हे तुमचे सोयरे होती. प्रत्येक दिवशी कोणचाही पेपर उघडला की त्या मुलीला जखमा केल्या, तिला विहिरीत टाकलं, दुसऱ्या मुलीला जाळून टाकलं, तिसऱ्या, बघून बघून माझं नुसतं चित्त खळून गेलं. 2 दिवसापासून मी हेच बोलते की सगळा सहयोग करून सुद्धा जर तुम्ही जातीपातीत जात असला तर तुम्ही सहयोग सोडा. आमचा तुमचा काही संबंध नाही, तुम्ही त्या जातीतच जाऊन मारा, तिथेच जोडे खा. हुंडा नाही दिला म्हणून तुम्ही हे पाठवलं नाही, ते पाठवलं नाही, असं कसं व्यवहार केला नाही, अमकं पाठवलं नाही, तमकं पाठवलं नाही, सगळे भिक्कारडे इथून तिथून. यांचा कसला समाज? असे मागासलेले अजून आपण किती आहोत, इतके मागासलेले आहोत, आधी जंगल्यासारखे वागतो. सहयोगात मुळीच जातपात चालणार नाही. ज्यांना जातपात ठेवायची त्यांनी कृपा करून सहयोग सोडून जावा. हा, हे माझं म्हणणं नाही की तुमचं जर जातीत लग्न झालं किंवा असा, जर आम्हालाच आता मी अगदी ठरवलं होतं की जातीत लग्न करायचं नाही, दोन्ही जातीत नाही, पण आम्ही किती प्रयत्न केला तरी आमच्या नशिबी हेच दोघं आले. पण हे इतके उत्तम पोर आहेत की काय बोलायचं. ते नशिबानेच असं झालं. आम्ही इतका प्रयत्न केला मुलांसाठी की बाहेरच लग्न करा, पण ते काय जुळलं नाही. तेव्हा आज ख्रिस्ताच्या ह्या शुभ जन्माच्या शुभ प्रसंगी आपण असा विचार केला पाहिजे की त्यांनी एवढे आपल्यासाठी हाल सोसले, आणखी त्याला क्रुसिफिक्शन झालं, क्रॉसवर चढवलं, खांबी दिलं, मारून टाकलं, ते सगळं आपल्यासाठी झालं ना, कारण आपण मूर्ख होतो. पण आता आपल्या मुलींनाच आपण सुळावर चढवतोय, म्हणजे केवढे मोठे आपण खरे लोक आहोत बरं. मुलींना सुळावर चढवून टाकायचं, बोललीस तर खबरदार, तुला मी मारूनच टाकेन, तुझ्या नवऱ्याचा मी खून करून टाकेन. बाकी मर्दुमकी काही नाही, बाकी काही नाही, मुलीवरच सगळी मर्दुमकी चालते. मला म्हणे की रामदास नावाचा, रामदास काय म्हणतात, मराठा ते तुका मिळवावा. तर मराठ्यांना बघायला गेले तर कुठं गेले मराठे? बस्त्याला बसलेत. तलवारी कुठे आहेत? आता तलवारी कुठं माताजी, पेटे लावून बसले तिकडे बस्त्याला. हे नवीनच काढलंय बस्त्याला. मूर्खांना काय साड्याचं समजतं का? आता साड्या खरेदी करा म्हणा आणि नेसा नंतर, 96 कुळी आहेत म्हणे. तर ह्या सर्व गोष्टींच्यामुळे
कधी कधी असं वाटतं की एवढे मोठमोठाले आपल्या अवतरणं झाली, इतके उदाहरणं आले. अहो तहत किती वर्षापासनं ह्या जातीपातीवरती लोकांनी इतकं म्हणजे अगदी शरसंधान केलं, पण ते कोणाच्या डोक्यातच जात नाही का? गांधीजींचा पुतळा उभारा, त्यांना हार घाला. ते गांधीजी काय बोलत होते? टिळक काय बोलत होते? आगरकर काय बोलत होते? आगरकरने तेवढं ब्राह्मणांवर काढलं. गणू गणू काय म्हणत होते? ऋषी सरस्वती काय म्हणाले? अहो ते काय जरी असलं तरी माताजी असं आहे ना, आम्ही माळी आहोत, माळीतच लग्न भरं असं का? आणि तो माळी करतो काय? नाही तसा चांगला आहे, थोडं दारू पितो, त्याला जरा बायकांचाही छंद आहे म्हणे. पण तो माळी आहे ना, मग काय, मग माळी जावे असला पण तो काही तुम्हाला स्पेशल काय करणार आहे का? असे ख्रिस्तानी एवढा आपला आज त्याग केला, जगात आले, किती मोठं कार्य केलं. कुठे जन्मले ते बघा, कसं त्यांनी करून दाखवलेलं आहे की एका कुमारिकेच्या पोटी जन्म घेतला, किती पावित्र्य त्याला, आणि ते पावित्र्य परमेश्वरी आहे. आता कुमारिकेच्या पोटी जर इथे काही जन्म झाला तर झालंच, पण सगळेच मरायचे लोक. चूक पुरुषाची असेल तरी त्या मुलीलाच मारायचं. तुझंच चुकलं. एखाद्या पुरुषाने बाईला टाकली की तुझंच चुकलं. अरे बाबा, त्या बाईला टाकली त्या पुरुषाने, त्याचं नाही चुकलं, त्या बाईचं, आणि तिने झुरून झुरून मारायचं. कुणाला वैधव्य आलं म्हणजे तो आपल्या नवऱ्याला खाल्लंच म्हणजे व्यवस्थित. हे प्रकार ख्रिस्ती धर्मात नव्हते, म्हणून आमच्या पूर्वजांनी ख्रिस्ती धर्म घेतला. पण त्यातले ते भोपळ्याचे प्रकार पाहिले, डोक्याचं जे भोपळं झालेलं आहे ते पाहून मी थक्क झाले की आता जायचं तर कुठे जायचं आणखी, आता कोणचा धर्म आहे? तर हा आपला सहज धर्म आहे. ह्याच्यामध्ये बुद्धी तल्लक पाहिजे, अक्कलही पाहिजे, आणखी हृदय मोठं पाहिजे, आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे आपण मागासलेले नाही आहोत. अल्ट्रा मॉडर्न लोक आहोत आपण, मॉडर्नच्या वर गेलेले. पॅरा मॉडर्निझम आहे सहज म्हणजे. तेव्हा घरात टेलिफोन लावाल, टेलिव्हिजन लावाल, सगळं लावाल, पण मुलीला मात्र चुप बैस तिकडेच. तर असं का बोललात तुम्ही तिला? अहो उद्या सासू तिला मारेल, निदान थोडीशी तिला प्रॅक्टिस असू द्या. पण तिला मारायला कशाला भरतात तिकडे त्या सासूकडे? म्हणजे तुम्हाला काही प्रेम आहे की नाही त्या मुलीचं? आज ख्रिस्ताच्या ह्या जन्माच्या दिवशी सगळ्यांनी व्रत घेतलं पाहिजे की आम्ही जातीपाती मोडून काढणार. एकदम आम्ही हे मोडून काढणार. एक वेळ ब्राह्मण मोडतील, पण मराठीने मोडायचे. म्हणून मराठ्यामध्ये एकही संत साधू झाला नाही आजपर्यंत, एक मीच आहे म्हटलं तर. बाकी एकही संत या मराठ्यात झाला नाही, कारण ते तिकडे जाऊन बसतात ना, ते बसत्याला, ते ध्यानाला कधी बसणार आहेत? तेव्हा आपल्या मुलींचे असे हाल करू नका. त्यांचं आयुष्य ठीक करा आणि डोकं उघडं करा. भूतांच्या आहारी जायचं नाही. ख्रिस्ताच्या आयुष्याला फारच थोडे दिवस असे मिळाले की तो लोकांना समजावून सांगू शकला. फक्त 4 वर्षात किती काम करून गेले ते, पण त्याची घाण मात्र ह्या लोकांनी करून टाकली. आता आधी सांगितलंच इंग्लिशमध्ये मी. तसंच आपल्या इथे जातपात नको म्हणून सगळ्या सुधारकांनी एवढी मेहनत केली, पण आपण आता जातीचं म्हणजे इतकं मोठं शेपूट लावून घेतलंय की ते एक वेळेला शरीर तुटेल पण ते शेपूट नाही तुटणार अशी स्थिती आलेली. आणि हे नवीनच उगवलेलं आहे. मी तुम्हाला सांगते, तेव्हा गांधीजी आम्हाला सांगत असत, जवळजवळ ही गोष्ट मी सांगते आपल्याला 30-40 वर्षापूर्वीची. तेव्हा कुणी जर जातीत जातीत लग्न केलं तर लोक त्यांना वाळीत टाकत असत की हा कोण मागासलेला युजलेस मनुष्य, कोणत्या खेड्यातनं आला, काय खेडवळ, त्याच्या लोक त्याच्याबद्दल बोलत असत असं. पण आता उलट झालंय. आता मोठमोठाले श्रीमंत शिकलेले विद्वान बसून डिस्कस करतात की साडी कोणची घ्यायची. वा 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 वा,
अशी प्रगती आपण करून ठेवली. आणि नाही बोललं तर रुसवायचं, रागवायचं. कुठल्या स्थितीला आपण आलोय आता? अहो, आम्ही असे धुरंधर लोक पाहिलेत, आणि हे कुठले हे बाजार बुणगे मला समजतच नाही कुठनं आले. कोणत्या देशातून हे बाजार बुणगे इथे जन्माला आलेत. भलत्या गोष्टी करायच्या, काहीच सुद्धा त्याच्याबद्दल संभावितपणा नाही, मोठेपणा नाही. तर आजच्या ह्या मोठ्या समारंभाच्या दिवशी एकच विनंती आहे की ख्रिस्ताला तुम्ही वचन द्यावं की जशी तू जातपात मानली नाहीस तसं आम्ही मानणार नाही, असं वचन हृदयापासून सगळ्या सहयोगाने द्यावं. कोणती जातपात मानायची नाही. आणि तेच मी आता ह्या सहयोगांना समजावून सांगत होते. I have told them about the caste system we have. Also, we have to think about the racialism we have in the West. It's absurd. Christ was not a white man. He was not at all. He was not born in England by any chance. So how is it you people can talk of racialism and Christ with the same tongue? This is another horrible thing we have got. Like Indians have got this disease of caste system. And unless until this caste system gets out of our systems, we can never improve in Sahaja. If there's a Brahmin leader, he'll only have Brahmin friends. If he's a Maratha leader, he'll only have Maratha friends. Or as he'll help them. It's very surprising. Very, very surprising. And it shows that our development is very slow. We are still tagged around. So today, on this day, I would request all of you to say that we are dedicated only to Sahaja, to our ascent. And we are going to give up all these nonsensical things, absolutely, through our meditative procedures and through watching ourselves, introspection. I hope we learned from Russians who had no caste system, who had no religion. They are going to really outwit you in every way. In number, of course, no doubt, but in depth, in understanding, in vibrations, in superiority. I can tell you this much. Let them come. They will overpower you, no doubt. They have no absurd ideas of romanticism. They have no absurd ideas of... They don't have these ideas. They just want to have their ascent. Let the Russians come in. Thank God this time it has stopped somehow or other. There were 32 were coming, but only one is going to come now. But if the 32 had come, they would have overpowered you. They would have been shocked also to see the way we are supposed to be searching. So now, whatever has been the conditioning of the so-called religion and conditioning of the so-called society in which you live, the Sahaja as they call it, please leave it behind. You have to go very fast. We have to move very fast, as I told you that we have to jump on the other cusp of a much higher wave of growth. May God bless you. Today's puja is the shortest of all because only we'll have to worship Ganesha, that's all. And for that, only if there are children, they should come up, and not much is to be done about it.
श्री माता जी, हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए और हमारी सभी गलतियों के लिए हमें क्षमा प्रदान कीजिए। श्री माता जी, please give us the quality of forgiveness and please forgive us for all our mistakes. श्री माता जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे। पूर्ण हृदय से हमारा आभार व्यक्त करेंगे और बंधन लेंगे। We'll bow down at Shri Mataji's lotus feet, offer our heartfelt thanks and gratitude, and then take bandhan. जैसे अपन निर्मल नगरी में एंटर नहीं निर्मल नगरी में एंटर करते हैं हल्दी का कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा। ये स्थान इसका रहेगा निर्मल नगरी का जो मेन गेट है उसके पास में। The Haldi program will be there at 9 a.m. in the morning. The location is near the Nirmal Nagari main gate. सहज मैरिजेस का समय रहेगा 6:30 बजे शाम को। सहज marriages will be solemnized at 6:30 p.m. today. जय श्री माता जी।